Good morning to all of you. Okay, we are back again with our live class. So today we're going to be discussing something very important, our and if there is any other question, we would also be talking about that as well. So okay, started. कुनै क्वेशन्सहरु छ तपाईहरुलाई सोध्नु मन भने you can put them in the comment section and then I can have a discussion on that. छैन भने we'll be kicking off with our what do you call it, essay writing for PTE. Good morning, Mr. Bibas. Good to see you again. Okay, कुनै questions that you want to ask in specific? If not, I will be discussing about essays and how you can use templates effectively to get very quick scores in your writing module. Okay, आज कसैको पनि कुनै question छैन जस्तो feel भयो मलाई. So shall we start with the essay writing then? Good morning, Samundra. Good morning, Pooja. Good to see you guys. Okay, so let's get started then. Essay actually, and today we're going to be dealing with. Let's find out. So let's do it from predictions. Let's find one essay. Which one shall we use today? All right, higher education. Okay, since you're all looking to study abroad, why not higher education? To what extent do you agree with the statement that schools should prepare students for university rather than for work? Okay, so this is the question we have in our hand, and we are going to write an essay on this and try to score full marks. Okay, so let's get started with this. So I'm going to copy the template that I use in the class that I give to students for essay writing. To template lighting. I'm going to copy that, but obviously you don't have the luxury to copy and paste. You have to type it, and hence I recommend spending about 10 minutes to type this template. Okay, so 10 मिनटमा चाहिँ we should be able to get it done. Otherwise, time management अलिकति मिल्दैन फेरि तपाईहरुको. So 10 minutes ma make a habit of getting the typing done. It is extremely त्योभन्दा बढी टाइम हामीलाई एसे टाइप गर्न लाग्छ, टेम्प्लेट टाइप गर्न लाग्छ भने इट्स नट अ वाइज आइडिया टु बी युजिङ अ टेम्प्लेट. किनकि तपाईँले स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले त्यसमा फर्दर कन्टेन्टहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो वी निड अबाउट 10 मिनट्स फर द्याट स्पेलिङ चेक गर्न र तपाईँको एट द सेम टाइम टु मेक स्योर द्याट वी हेभ इनफ कन्टेन्ट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यो टेम्प्लेट एक्चुली सर पढ्यो भने you can easily understand that the template has a very good vocabulary, it has a very well balanced grammar. र त्यसको advantage लिने हो हामीले, and we want to get full marks for this essay. So let's start with the topic itself first. यो हामीले template जुन develop गरेछौँ त्यो template मा the best way to use your topic is by squeezing ing. Okay, so ing form मा चाहिँ verb लाई राख्न सक्नुभयो भने तपाईको template एकदमै effective तरिकाको बन्छ. So in this case, topic मा मैले ing हाल्न ट्राई गर्छु. Let's have a look. To what extent do you agree with the statement that? यहाँसम्म मेरो टपिक होइन, यो जस्ट भनेको एउटा सिम्पल क्वेसन बनाएको मात्रै भयो. सो टपिक के छ? Schools should prepare students for university rather than work. Okay, so ing राख्न मिल्ने वर्ड कुन छ मेरो? Preparing, हैन? So preparing
students for university rather than for work. Okay. अब कसले बनाउने त? Okay, the effect of schools. There we go. The effect of schools preparing students for university rather than for work. So than ko spelling mistake was how we fix it. Rather than for work, which was always debatable, has now become more controversial. It can be strongly agreed upon the fact that this matter has some convincing arguments despite contentions about it. So this is my first opener. So यसमा पनि this matter भन्ने जुन portion छ यो pronoun वाला portion. So let's say we are going to say university को लागि prepare गर्ने भन्ने एउटा context develop गर्दैछौँ भने fact that preparing students for university. Okay. So since I'm selecting preparing students for university, त्यो side को बाट यसै लेख्दैछौँ भने we can say it can be strongly agreed upon the fact that preparing students for university has some convincing arguments despite contentions about it. So this is the kind of introduction we develop. Okay, after that, even on the exam day, you can copy paste. So topic लाई copy गर्नुस्, and then you can paste in all the places where you need the topic. So I've done it in one place, I've done it in number 2, I've done it number 3, this is my 4th one, this is my 5th one, this is my 6th one, and finally this is my 7th one. Okay, so 7 ठाउँमा मैले paste गरेँ, which means मेरो topic replace गर्ने काम सकियो. The next job that I want to do is to put more content in the place of the 2 paragraphs in the body section. So let's have a look. At the outset, there are numerous reasons why preparing students for university rather than why schools preparing students for university rather than for work has some negative aspects. So first of all, I'm going to talk about some negatives of preparing students for university. भनेको मतलब work चाहिँ छ भन्ने खालको paragraph भयो यो. But the most alarming one lies in the fact that students need jobs. And this can be a contributing factor to deteriorating. So deteriorating भनेको घट्दो. So what is declining? So let's say employment rates. So employment rate चाहिँ घट्दो छ. So this can be a deteriorating factor to deteriorating employment rates. So employment rates घट्दैछ किन भन्दा schools are preparing students for university. Okay. For instance, research in this area invariably shows that a significant proportion of people in Australia have low employment rates, because के हो त के को कारणले भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियौं because schools prepare students for university. So university को लागि prepare गरेपछि job चाहिँ उले नगर्ने भयो. So that's the argument we are developing. And moving on, for this reason, the adverse impacts of schools preparing students for university rather than for work should not be ignored. Of your rather than for work like उडाइदिम यहाँबाट हामीलाई चाहिँदैन नराख्दा पनि भयो. University should not be ignored. So that wraps up my first paragraph. Obviously a negative paragraph. So student लाई university को लागि prepare गर्यो भने के घाटा हुन्छ त त्यो paragraph मा हामीले job सँग relate गर्यो. So moving on to the next paragraph. So our next paragraph made a positive paragraph bio. So let's move on and see what happens in a positive paragraph. So nevertheless, some people tend to believe that schools preparing students for university rather than for work can be addressed with some positive facts as well. So this is a very good sentence, no need to touch it. Obviously, the most predominant one stems from the fact that school preparing students from university helps to, so rather than work, helps to
के गर्छ त इन्क्रिज नलेज ल सो अभियसली युनिभर्सिटीको लागि प्रिपेयर गरेको स्टुडेन्टमा नलेज धेरै हुन्छ जबको टेक्निकल स्किल्स नभए पनि नलेज धेरै हुन्छ सो हेल्प्स टु इन्क्रिज नलेज विच इज नट ओन्ली बेनिफिसियल बट अल्सो नेसेसरी एज एन इलस्ट्रेसन findings of numerous studies reveal that 80% of people in Nepal think that schools preparing students for university, so let's just remove this rather than for work again. University helps to increase the level of knowledge in students. Okay, so once again, मेरो keywords राख्दैछु so that I can get a big score for content. Therefore, the importance of schools preparing students for university rather than for work is undeniable. Okay, so that's done. Last paragraph, conclusion. After analyzing the above discussion, so यसको अगाडि द राख्दा हुन्छ if you wish, but it's optional. It can be concluded that the impact of schools preparing students for university rather than for work is significant, although the negative effects should not be overlooked. So that wraps up my essay. So I've got 258 words somewhere there. So that's a very decent length. Pujaji is saying 220 words by any unsa essayma. Yes, of course, 220 pani chahidaina. If you just cross 200, that's good. 200 to 300 baneko huncha. So I would strongly recommend going anywhere between 201 to 299. So if you are in between 201 to 299, you're good. Okay, so have that in your brain all the time. यति हुने बित्तिकै तपाईँको फर्मको मार्क्स हो 2 मार्क्स सो फर्मको मार्क्स आइहाल्छ So that wraps up our essay. So in 10 minutes we have managed to do it. So next 10 minutes तपाईँको टाइपिङ जुन अगाडि गर्नु गरेको छैन मैले because I just copy pasted. So त्यो भनेको तपाईँलाई it saves if I allocate about 10 minutes that's good enough. त्यो मजाले पुग्ने टाइम हो. There is absolutely no doubt. Okay, so यति भइसकेपछि let's just submit. As we discussed, we would be aiming to go. 15 आउनुको reason is quite obvious र त्यो तपाईँहरूको अगाडि छ. It is practical र यो by fluke, by chance होइन कि by just a simple trick, by understanding what is being scored. यो हामीले कसरी स्कोर गरिरहेको छ र के गर्यो भने मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने चाहिँ it's very easy to get full marks in your writing section, especially your essay. Okay, so यसलाई एक्चुअली म तपाईँहरूलाई सबै तपाईँको proper word selection छ. There are 20 big words in the essay, and we also have a lot of keywords, effect of schools preparing students, so plenty of reasons to get 2 out of 2. You generally, it's almost like a guarantee, you'll get it all the time. Next thing I want you to check, form. Number of words is what is being checked. 201 to 299, you get 2. Number 258 words, so obviously it's a good score that we are always going to get in our form. Third, general linguistic range. General linguistic range, 2 out of 2 is possible. All the sentences that we have formulated in this case, well balanced sentences, strong and powerful meaning bookeko sentences. So that means 2 out of 2 for your linguistic. Fourth, development, structure and coherence. त्यो भनेको तपाईको paragraphing कस्तो छ, linking between paragraphs कस्तो. And while developing the template, we have taken care of that. So त्यसमा पनि don't be surprised to आउँछ मजाले. Nothing to worry. Just keep doing what we just did. Okay, so त्यो अर्को एउटा पाटो भयो. त्यसपछि next up spellings. Spellings मा गयौँ हामी. Spellings मा is very very critical and tricky as well. It's not that easy to get full marks in spelling, Tara, we need that 2 point. So त्यो भएको भएर time management is critical. तपाईसँग time अलिकति उब्रियो भने if you have a little bit of extra time, definitely 2 आउँछ. I have no doubt about that. किनकि spelling check गर्नुस्
तपाईँलाई कुनै वर्डमा कन्फ्युजन छ भने जस्ट डिलिट द्याट वर्ड्स, डोन्ट युज द्याट एट अल. त्यसको साटोमा ट्राई युजिङ सम अदर सिम्पलर वर्ड्स. सो त्यो भएको भएर टु डेफिनेटली स्पेलिङमा पोसिबल छ. But like I said, you have to be extremely careful with your spellings. त्यो lightly यसो चेक गरेको जस्तो गरेर हुँदैन. You have to be spot on. र यो टेम्प्लेट मैले भने जस्तै कन्ठ पार्नु पऱ्यो with spelling, with commas, with full stops and everything. Okay, after spelling, next thing we go is grammar. So grammar ma pani again too easy to get किनकि हाम्रो template ma there are already enough complex sentences, compound sentences. So grammar ko requirement is already there. Your job is to get it right. टाइप गर्दा कुनै पनि कमा छुट्नु भएन, कुनै पनि स्पेलिङ मिस्टेक हुनु भएन, कुनै पनि ग्रामरमा तलमाथि हुनु भएन. सो टेम्प्लेट युज गरेको भएर त्यो पनि तपाईँलाई एउटा ठुलो एडभान्टेज बेनिफिट त्यही छ. एन्ड लास्ट बट नट लिस्ट द कन्टेन्ट. सो कन्टेन्ट भनेको पिटिईमा कन्टेन्ट इज द किङ भन्छु मैले क्लासमा एज अ जोक. सो इफ यु गेट 0 फर कन्टेन्ट, यु गेट 0 फर एभ्रिथिङ एल्स. भएर कन्टेन्टलाई चाहिँ प्लिज मेक स्योर यु ब्यालेन्स इट. प्लिज मेक स्योर द्याट यु स्पेन्ड इनफ टाइम, गिभ इट इनफ टाइम टु स्क्विज कन्टेन्ट. जस्तो तपाईँले अघि हामीले आइडिया खतरा खतरा आइडिया हाल्नु साटोमा वी जस्ट स्टक विथ भेरी बेसिक स्टफ. तपाईँको जस्तो याद गर्नुभयो भने स्टुडेन्ट्स निड जब्स. सो यो भनेको मैले एकदम सिम्पल कन्टेन्ट के हालेको थिएँ हाम्रो क्वेसनमा भन्दाखेरि वर्क भन्ने वर्ड थियो, जब बनाएँ, स्टुडेन्ट्स वाज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट वर्ड अफ आवर एसे. सो त्यो पनि आइडियाजहरू राख्ने बेलामा मेक स्योर द्याट मैले कन्टेन्टलाई चाहिँ कभर गरिरहेको छु. सो वन्स द्याट ह्यापन्स तपाईँको कन्टेन्टमा 3 आउट अफ 3 स्कोर गर्न हामीले सक्यौँ. एन्ड बिकज अफ द्याट यु गेट अ भेरी नाइस स्कोर 15 आउट अफ 15. सो बटम लाइन के हो त भन्दा मक टेस्टहरू गर्दाखेरि अथवा वान एभर यु प्र्याक्टिस कन्टेन्ट र स्पेलिङमा ध्यान दिनुहोस् र टेम्प्लेट टाइप गर्दा स्पिडलाई इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्नुहोस्. इफ यु क्यान गेट द टेम्प्लेट डन, टाइप सुई गरेर 10 मिनटमा सिधाउन सक्नुहुन्छ भने यु आर इन अ ब्युटिफुल पोजिसन टु गेट हाई स्कोर. टेम्प्लेट टाइप गर्न तपाईँलाई 12 मिनट लाग्छ, 15 मिनट लाग्छ भने यु आर इन अ लिटल बिट अफ रेस्ट. तर इफ यु क्यान नट टाइप इट क्विक, तपाईँलाई 17-18 मिनट्स लाग्छ टेम्प्लेट टाइप गर्न भने डु नट युज टेम्प्लेट. त्यसले तपाईँको मार्क्स बढ्नुको साटोमा घट्छ. सो यसरी चाहिँ तपाईँले टेम्प्लेट युज गरेर यु क्यान गेट यु एसे डन भेरी क्विकली इन पिटी. सेभ्स यु टाइम, सेभ्स यु एरर्स एन्ड मिस्टेक्स. सो त्यो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला जहिले पनि है. ओके, सो आई होप यु अन्डरस्टुड. सो यो टेम्प्लेट युज गरेर एसे कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आइ एम प्रिटी स्योर यु गट इट. And if there are any questions, please put it in the comment. Otherwise, we are going to see one more essay where it's not this easy to use tablet. Positive र negative लेख्न नमिल्ने खालको essay. जस्तो यो क्वेसनमा हामीले युनिभर्सिटीबाट स्टुडेन्टलाई युनिभर्सिटीको लागि प्रिपेयर गर्ने भनेछौँ नि हामीले. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति वर्कआउट गरेर एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ गऱ्यौँ. तर अब वाट इफ वी डोन्ट गेट द्याट अप्सन, वाट इफ वी कान्ट. सो एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ लेख्ने अप्सन पाएन हामीले फर इक्जाम्पल. सो वी हेभ टु राइट बोथ नेगेटिभ्स or बोथ पोजिटिभ्स or समथिङ लाइक द्याट. त्यस्तो केसमा चाहिँ to customize the essay a little bit. We're going to practice that in just 2 minutes. But for 2 minutes, I want to leave the floor open for you people to review the essay. The सबै essay visible राखिदिन्छु so that you can understand what we just did. यो टेम्प्लेट एक्चुअली मजाले पढ्नुहोस् फेरि पनि. And I'll be checking the comments in 2 minutes है त.
Okay, ल तपाईँहरूले I hope you managed to read it properly. आयुषजी सर मलाई टेम्प्लेट सेन्ड गरिदिनु न इमेलमा आयुष कर्की ओके आयुषजी I'm sending it to you. किमा कसको लगइन गर्ने त आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर भन न Okay, Ayushji, so I'll send it to you by email, don't worry. Aru, no comments, no questions. Very silent class today. के भयो? So I was expecting a lot of questions from you. Nothing instead. Okay, Ayushji, sending you the template just now. So that's about it. Okay, your template is done. Okay, no more comments. Malai Nihai. Okay, Bibasji, can you drop your email ID in the comment box? And I will be sending it to you. Okay, let me just see where I have the templates with me. Alright, Neeraj Saulagai, I'm sending it to you as well. Bibasji, can you drop your email ID please? Will be faster. अनि त्यसपछि हामी त्यही यसैलाई अलिकति कस्टमाइज गर्नेतिर लागौँ बिकज इट्स नट सन्डे एभ्री डे सबै दिन तपाईँलाई यदि सजिलो सिधै एग्री डिसएग्री टाइपको टु साइडेड क्वेसन्स आउँदैन सो इन सम केसेस यु माइट निड टु कस्टमाइज द एसे अ लिटल बिट मोर सो वी गोइङ टु टक अबाउट द्याट जस्ट नाउ ओके सो आइ एम वेटिङ फर यर इमेल आइडी बिबस सो इफ यु क्यान सेन्ड इट टु मी राइट अरू कसैलाई चाहिन्छ भने प्लिज डु लेट मी नो इन द कमेन्ट अदरवाइज आई एम मुभिङ अहेड एन्ड shifting towards a little bit of difficulty, let's say. अलिकति गाह्रो अलिकति more complicated condition मा पनि 15 ल्याउनलाई we have to try. Okay, so let me just copy the template one more time and I'm going to use it in a slightly difficult situation. So your situation matching, we will not find it easy, but we can't give up. So we have to get the marks. So let's say youth in crime. Yes, this is what I like. Okay, अब यो क्वेसन मैले देख्ने बित्तिकै किन छाने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म भनिहाल्छु. So let's have a look. Nowadays, involvement of youth in crimes has increased at an alarming rate. Discuss your opinion. Okay, youth को crime मा involvement बढ्यो. Yeah.
सो यसको पोजिटिभ चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ चाहिँ युथ गेट इम्प्लोइमेन्ट बिङ अ क्रिमिनल भन्न त मिलेन अभियसली सो दिस इज एक्ज्याक्टली वाट आई वान्टेड सो अब यसमा चाहिँ यु क्यानट बी गोइङ टु साइडेड अलिकति पोजिटिभ छ अलिकति नेगेटिभ छ भन्न पाइएन नि त बिकज इट डजन्ट मेक अ लट अफ सेन्स राइट सो त्यो कन्टेक्स्टमा त्यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ हाउ डु वी ट्याकल विथ द्याट सो अगेन इज द सेम फिलोसफी सो वी किप आवर टाइम इन माइन्ड वी टाइप द सेम एसे एज इट इज यसलाई धेरै आई क्यान गिभ यु 5 टेम्प्लेट्स नो प्रब्लम फर मी तर तपाईँलाई मेमोराइज गर्न गाह्रो हुन्छ र तपाईँले एट दि एन्ड अफ द डे एउटा टेम्प्लेटको आदि अर्को टेम्प्लेटमा लगेर हाल्छ बिकज आई हेभ सिन द्याट विथ स्टुडेन्ट्स सो मेनी टाइम्स अलरेडी सो नट अ भेरी क्लेभर आइडिया सो द्याट्स वाइ आई डु नट रेकमेन्ड मल्टिपल टेम्प्लेट्स टु एनी स्टुडेन्ट्स त्यसको साटोमा जस्ट पे एटेन्सन टु वाट आइ एम गोइङ टु डु एकदमै केयरफुल भएर हेर्नुहोस् आई जस्ट निड टु पे एटेन्सन टु 4 वर्ड्स द्याट्स अबाउट इट नथिङ एल्स Okay, so let's get started. The effect of topic. So topic case the involvement of youth in crimes has increased at an alarming rate. Okay, so increase is the verb. So increasing. मैले अघि पनि भने आइएनजी राख्न ट्राई गर्नु सबभन्दा राम्रो टपिकमा त्यो हुन्छ सो द इफेक्ट अफ इन्क्रिजिङ इन्भल्भमेन्ट अफ युथ इन crimes. There we go. Increasing involvement of youth in crimes. So यो चारचोटि चेक गर्नुहोस् किनकि एकचोटि मिस्टेक गर्दाखेरि ठिक छ बट वेन आई कपी पेस्ट इट फर 7 टाइम्स अब मैले फेरि मिस्टेक गरेको रहेछ भने 7 डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा आई हेभ टु फिक्स इट सो नट अ क्लेभर आइडिया राइट सो त्यो भएर फर्स्ट टाइम नै त्यो टपिक कपी पेस्ट गर्नुभन्दा पहिला मजासँगले चारचोटि पढ्नुहोस् नत्र भने 7 चोटि फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ सो मेक स्योर यु चेक द स्पेलिङ्स एन्ड एभ्रिथिङ एल्स केयरफुल्ली राइट सो मेरो अब एउटा फर्स्ट जब सिद्धियो आई रिप्लेस all the contents, all the topics with my keyword. Next step, अब मेरो first idea के हो त? So let's start. At the outset, there are numerous reasons why increasing involvement of youth in crimes has negative aspects, but the most alarming one lies in the fact that okay, so obviously यसले गर्दाखेरि नेगेटिभ हुने भयो के हुन्छ त नेगेटिभ increasing youth in criminal is that young people get so let's say bad experience. Alright, so के भनेमा हामीले young people get bad experience crime मा involved भएपछि and this can be a contributing factor to deteriorating so young people को bad experience is deteriorating education level भन्ने ल so education मा चाहिँ उनीहरूको कम इन्भल्भमेन्ट हुने भयो ठिक छ have अब हामीले यहाँ के गर्छौँ have low education level because of bad experience from crime. Okay, so that's my paragraph 1 done. Okay, so actually यसलाई पढेर हेरौँ सर ल At the outset, there are numerous reasons why increasing involvement of youth in criminal activities has some negative aspects, but the most alarming one lies in the fact that young people get bad experience, and this can be a contributing factor to deteriorating education level. For instance, research in this area invariably shows that a significant proportion of people in Australia have low education level because of bad experience from crime. For this reason, the adverse impacts of increasing involvement of youth in criminal activities should not be ignored. So there we go. मैले यसलाई अब negative paragraph. I kept it as it is. अब मैले positive paragraph मलाई खासै चाहिँदैन because there is no benefit from youth involvement in crime, right? So त्यो भएर अब मैले nevertheless लाई I'm going to go with the word furthermore किनकि same-sided story भयो यो So furthermore, some people tend to believe that increasing involvement of youth in crime can be addressed with some more negative, okay, some more negative facts as well. Obviously, the most predominant one stems from the fact that increasing involvement in youth in crime helps to cure the youth.
helps to reduce security of people. So मान्छेको security चाहिँ घट्ने भयो, young people पनि crime मा involved भएपछि. So again I'm going to use the same over here, paste it. Okay, which is not only beneficial but also necessary, which is not only beneficial but also necessary यो साटोमा, which is dangerous. As an illustration, findings from numerous studies reveal that 8 out of 10 people in Nepal think that increasing involvement of youth in crime helps to reduce security of people. Therefore, the impact, so I could even say the negative impact of increasing involvement of youth in crimes is undeniable. After analyzing above discussion, it can be concluded that the impact of increasing involvement of youth in crime is significant. So, LI is significant and very dangerous. ल यति गरिदियो भने यो एसे इज गुड इनफ, यसलाई लगभग हामीले ब्यालेन्स गऱ्यौँ. सो दिस इज very important for you to, for us to understand. So यसको अब one and only place that I could play if I have time, it can be strongly agreed upon the fact that this matter has some negative arguments भनौँ, contentions भनौँ, has some contentions. Okay, so यसलाई positive छैन यसको, so has some contentions that cannot be ignored. Okay, so quite a lot of customization we needed to do. So यो चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा exactly यही नै हो. So when you have an essay where you can go two-sided, positive and negative, it becomes very easy, life becomes beautiful because the template works just fine. But when you don't have something like that, when you have to customize that essay a lot, जस्तो दुइटै पोजिटिभ लेख्नु पर्यो अथवा दुइटै नेगेटिभ लेख्नु पर्यो भने, रिमेम्बर एउटा प्याराग्राफ तपाईँसँग पोजिटिभ छ, एउटा प्याराग्राफ तपाईँसँग नेगेटिभ छ हाम्रो टेम्प्लेटमा. सो वेन एभर यु हेभ लेट्स से ग्लोबल वार्मिङको कुरा आयो, अब ग्लोबल वार्मिङमा पोजिटिभ त हाल्न मिलेन नि त हामीले. सो ग्लोबल वार्मिङको एडभान्टेजेस पनि छ भनेर त इट्स गोइङ टु साउन्ड भेरी स्टुपिड, राइट? सो त्यो भएको भएर ग्लोबल वार्मिङको ब्याक टु ब्याक नेगेटिभ्स लेख्नु पऱ्यो हामीले. सो विच मिन्स दुइटै प्याराग्राफ नेगेटिभ चाहियो. अनि अहिले हामीले जे गऱ्यौँ त्यो काम गर्नु पऱ्यो. अब एट द सेम टाइम अब कुनै चिजको दुइटै प्याराग्राफ पोजिटिभ लेख्नु पऱ्यो. जस्तो फर इक्जाम्पल parents should spend a lot of time with their children भनेर भन्यो. So if you want to go back to back positives, so first paragraph positive राख्नु, second लाई पनि कस्टमाइज गर्नुस्. सो त्यो भनेको जहिले पनि एउटा बेसिक टेक्निक, ट्रिक, whatever you want to call it, तर इज भेरी इजी टु डु. किन भन्दा 5-7वटा वर्ड्सहरू हो द्याट यु निड टु रिप्लेस. तर अपार्ट फ्रम द्याट vocabulary, content, sorry, spelling and everything else is pretty much the same. So I just want to submit this essay. Hope we have not made any spelling errors over there. So once again, we go back to our same old score of 15. So यो how is it possible भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा त्यो ब्रेक डाउन गरेर एनालाइज गर्ने बानी गर्नु. टु अन्डरस्ट्यान्ड दोज 7 प्यारामिटर्स फर यर स्कोरिङ. भोक्याबुलरीमा 2 किन आयो, फर्ममा 2 किन आयो, लिङ्ग्विस्टिकमा 2 किन आयो, एन्ड सो अन. So if you can understand that, तपाईँलाई पिटीईमा मार्क्स ल्याउन स्कोर गर्न यु विल नेभर फाइन्ड इट च्यालेन्जिङ. राइटिङ सेक्सनको कुरा गर्दैछु म, किनकि अदर सेक्सन्स आर च्यालेन्जिङ इन डिड. सो अलिकति भएर अलिकति इन्स्ट्रक्सन्स फलो गरेर अलिकति केयरफुल्ली गर्नुभयो भने आई एम भेरी भेरी स्योर द्याट यु विल गेट अ बिग स्कोर, नो डाउट. ओके, सो यो टेम्प्लेटलाई आइ एम गोइङ टु सेयर इट विथ द स्टुडेन्ट्स हु हेभ रिक्वेस्टेड. So let me just copy the email addresses. So Diksha is here. Good morning, Diksha. So I'm sending it to you. Okay, so who else is over here? Bibas. Okay, I got your email. Sending it just now. And let's see if I missed anybody. Uddab is here. Good morning, Uddab. So I'm sending it to you as well. Okay, and who else? And Mr. Neeraj is also here. Good morning, Neeraj. So sending it over to you as well.
Okay, so in the email you'll find my, what do you call it, WhatsApp number. तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम भयो, कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने WhatsApp इज द बेस्ट प्लेस टु रिच मी. टेक्स्ट गर्नुहोस्. फोन मेरो प्रायः जस्तो उठ्दैन बिकज आई डोन्ट आन्सर वेन आइ एम इन क्लास. त्यो भएको भएर चाहिँ so please find the templates attached. And with the templates, I'm giving you one more file in the email, rather two more files. न तपाईँहरूलाई co-location list पनि पठाइदिन्छु because that also becomes handy sometimes. So त्यसलाई पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई काम लाग्नु सक्छ. Okay, so PTE को basics पनि छ त्यसमा. So number of questions that are asked, कतिवटा क्वेसन सोध्छ, त्यो खालको डिस्कसन्सहरू पनि, त्यो खालको डिटेल्सहरू पनि you'll find it in one file called PTE Academic Updates. Okay, so there we go. I've sent it to you. So just copy paste गरेको email address. I don't think there is any typing mistake. Okay, people, then अब यसलाई अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुहोस् टेम्प्लेटलाई. अनि रिमेम्बर दिस इज वेयर यु स्कोर बिग. यो सेक्सनमा पनि मार्क्स आउँदैन भने पिटीको अरू कुनै सेक्सनमा पनि मार्क्स आउँदैन. सो दिस इज वेयर वी हेभ टु मेक स्योर द्याट वी स्कोर म्यासिभ. 15 इज यर फुल मार्क्स, 14 इज यर पास मार्क्स. एटिट्युड त्यस्तो हुनु पऱ्यो हाम्रो. कन्फिडेन्स लेभल त्यहाँ हुनु पऱ्यो. किनकि मैले जहिले पनि क्लासहरूमा भन्ने गर्छु, रिडिङ इज नट इजी. तपाईँको ड्रप डाउन्सहरू मिल्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन. रिपिट सेन्टेन्समा छोटो सेन्टेन्स सुनेको टाइपको फ्यामिलियर सेन्टेन्स आयो भने यु गेट इट राइट, अदरवाइज अलिक गाह्रो पर्छ. वी नो द्याट विथ पिटी. त्यसमा सरप्राइज हुनुपर्ने केही पनि छैन. तर वाट यु सुड अल्सो नो इज एसएमा 15मा 15 आउँछ विदाउट एनी डाउट. समराइज रिटन टेक्स्टमा यु क्यान स्कोर फुल मार्क्स विदाउट एनी डाउट. These are your opportunities to score big and increase your overall score. तपाईँको ओभरअल स्कोर जहिले पनि मेरो एक्सपिरियन्सले के भन्छ, रिडिङको स्कोरभन्दा माथि हुनु पऱ्यो. सो रिडिङमा 46 आयो भने ओभरअल कम्तीमा पनि 56को रेन्जमा हुनु पऱ्यो. त्यो गर्नको लागि द वान एन्ड ओन्ली ट्रिक इज अफ कोर्स योर राइटिङ सेक्सन. यसबाट मार्क्स मजाले पुल हुन्छ. इट्स पोसिबल टु गेट बिग स्कोर्स. त्यो भएर प्लिज पे अटेन्सन एन्ड मेक स्योर द्याट we get it correct. So Mr. Bharat is here. अलिकति लेट भन्नुभयो मलाई, but never mind, I'll send it to you, don't worry. Okay, so Bharatji, I'm also sending it to you. So मैले अहिले तपाईँहरूसँग गफ गर्दा गर्दै I'm also sending the email किनकि मैले पछि generally बिर्सिन्छु. That's a very bad habit I have. So भरतजीको email address mistake पठाउनु भयो मलाई. So bkhadka2046@gmail.com होला, I think. So मैले त्यसमा पठाइदिएँ. Okay, yeah. Alright, so @sign छुटाउनु भएको रहेछ. Anyways, no worries. So I've done that. Okay, so I'm signing off for today then. तपाईँहरूको practice continue गर्नुहोस्. Keep working hard. Remember the big dream of Australia. र त्यसको लागि हामीले whatever assistance we can give you, तपाईँहरूको प्रोसेसिङको लागि, पिटीको मक टेस्टको लागि मजाले अफिसमा आउनुहोस्, गर्नुहोस् मक टेस्टहरू पनि. वी हेभ भेरी इक्जाम लाइक सिचुएसन एभाइलेबल फर यु. सो मेक स्योर यु टेक एडभान्टेज अफ द्याट. अनि अर्को कुरा भनेको एप्लिकेसन सँगसँगै फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स र एसओपी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यसको लागि वी हेभ एन एक्सपर्ट टिम टु हेल्प यु गाइज. र त्यो सर्भिस तपाईँहरूले लिनु मन छ भने यु आर अलवेज वेलकम. ओके, सो हेभ अ गुड डे एन्ड आइल सी यु अगेन टुमोरो.